Coom Radio. Dans le Boom Night Show, ce soir notre invité est l'artiste reggae dancehall numéro 1 au monde. Sean Paul est avec nous. Et ouais, Sean Paul est dans le Boom Night Show et c'est pas du mytho. Salut Sean, ça va? How you doing, man? I'm good. Thank you for having me. Good. Alors, Sean, en Jamaïque, t'es un peu ce qui s'exporte le mieux avec la bœuf, non? So basically, you're the best success from Jamaica with weed and Bob Marley. What do you think about that? Yeah, I think Bob Marley is a great hero of mine. And yeah, weed is all over, but we are known for it too. So yeah, I'm glad to be put in such high categories. Ouais, je pense que Bob Marley est un vrai exemple pour moi et je suis très content d'être comparé à lui, c'est vraiment un hommage. Bon alors, Sean, t'es en France pour la sortie de ton album Tomahawk Technique. Alors j'ai pris mon dico, Tomahawk ça veut dire hache de guerre. Pourquoi ce titre indien? Un hommage à Geronimo? So you're here in France to promote your new album, it's Tomahawk Technique. Yes, Why did you pick this name? Is it a tribute to Geronimo being? You know what I mean? It's really just a cool name for a hot album. I'm trying to tell people I'm on the cutting edge of music, you know what I mean? New stuff. Tomahawk Technique. Tomahawk is an axe used by Native Americans back in the day. So it was a sharp thing. It was, you know, I looked upon as something to fear. So I'm saying, yeah, look out for me. I'm coming out. Tomahawk Technique. I'm on the cutting edge. You know what I mean? Things like that. Yeah. Il voulait choisir un nom vraiment incisif et il pensait que c'était bien représenté par la hache de guerre et en plus il va dire attention, c'est un son vraiment dangereux qui arrive. Très bien. Alors Sean, nouvel album, nouvelle coupe de cheveux, une crête. Pourquoi? T'as perdu un pari avec Lady Gaga? He wants to know if you lost a bet with Lady Gaga because of your hair. No, me and her didn't have a bet, but I just wanted to free it up, you know what I mean, and give people something to talk about and something to look at, you know what I mean. You can't miss my head. Sure. On peut vraiment pas rater ma tête et je pense que les gens vont en parler et ça c'est quelque chose qui va marcher. Alors dans ton nouvel album, encore plein de featuring, Alexis Jordan, Kelly Rowland, mais toujours pas de David Guetta, tu dois être la dernière star à résister. Pourquoi tu boycottes la France? So you have new featuring in your album with Alexis Jordan, and why not David Guetta? You're like the only star who hasn't sing with him yet, so why? You know, I've seen him many times on tour. Last time I was with him, it was in LA, just before Christmas, a big radio show. And we always speak about to do some stuff. I've had one or two tracks from him, which I wasn't able to do at the time, so we're soon going to get it down. He's a great producer. He's a great entertainer when he's performing, when he's playing his songs. I don't see why not either. We should work. So pretty soon we're gonna do that. Big up to Bob Sinclair, he's my dad. Big up. Yeah. Je l'ai rencontré déjà plusieurs fois et j'aime beaucoup son travail. Je trouve que c'est un super producteur et il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas ensemble bientôt. On devrait se revoir. Et big up à Bob Sinclair, ça je crois que vous l'avez dit. Big up. Bon, t'étais en concert au Bataclan, en 2010 t'étais à Bercy, bah ouais, c'est la crise pour tout le monde. Pourquoi cette salle? À quand une nouvelle tournée? Yesterday you were throwing a show in Bataclan. Mm-hmm. It's a very small venue. Why did you pick up this place? Basically, you know, I know that the hype in Paris for me is quite big, but I want to build up because I have a concert tour coming here in April. So I'm just kind of trying to tease people with some new work. I wanted to showcase new work. We did 5 new songs off of the new album Tomahawk Technique last night. People enjoyed it, people got down with it, and that's just a taste. So when I come back in April, they get the hot lace, you know what I mean? Je voulais juste donner un petit aperçu aux gens et pour ça, je pense qu'un showcase c'était la meilleure façon de le faire ici à Paris parce qu'en plus il va bientôt commencer une tournée là en avril et voilà, il voulait donner un petit aperçu. Bon, Sean, dis-moi tout, il est comment le public français avec toi? Comment tu les trouves, nos petites françaises? What do you think of your French fans? Love France, love it, love the love that people show me over the years, that it keeps growing. You know, not only in Paris here, in France, you know, the rest, everywhere that I've been to Cannes, Saint-Tropez, I've been to, you know, Toulouse, I've been to a lot of different little places here and there, and it's all been good. I've been to different territories, even, you know, places like Tahiti and Cameroon, places in the Caribbean, which have been territories of France, and it's always the same love because you guys have shown it to me. You know what I mean? Every territory has taken
my music. So I'm really enjoying, you know, the parties, the ladies, the ladies, meetings. yes. Yeah, it's good stuff. J'adore mon public français, il me donne beaucoup d'amour et pas seulement à Paris mais aussi dans les villes de province et puis aussi outre-mer, tout ça je le vois à chaque fois. Et puis les filles, les fêtes, tout l'esprit français, ça j'adore. Bon, nous on a une fan justement, je te présente Coralie. Elle a quelques questions girly à te poser. Coco, c'est à toi. Yes. Alors on commence par la première question qui intéresse les filles. Est-ce que tu es célibataire ou non? Are you single? That sounds like a lot of words to ask if I'm single. That's my personal business. Je crois que On a compris. Imaginons, si tu avais envie de me séduire, comment tu ferais? Par exemple, comment tu dragues une fille? What would be your moves to like hit on her? Oh, to hit on you? Yeah. I basically be taking you away after this interview to tell you a few things. Énorme. Incroyable, il l'emmènerait après l'interview et bon, il parlerait de choses. Ok, ok, no problem. Ouais. Est-ce que tu es plutôt un mannequin anorexique comme Victoria Beckham ou gros boule comme Beyoncé? Would you be more into skinny girls like Victoria or you know, Beyoncé? I have had fun with skinny girls, but I really like the Beyoncé shape. Ouais. J'ai rencontré quelques filles minces assez intéressantes, mais Il préfère les têtes de Beyoncé. Bon, ok, ça va, je rentre à peu près dans la catégorie. Est-ce que tu as déjà embrassé une Française? have you ever kissed a French girl? Yeah, I can remember kissing a French girl. Yes. Il y a déjà embrassé, oui. Et un garçon. Si tu as envie un jour de recommencer, je suis là. So if you want to do it again, just... Alright. Voilà. Me too. Good stuff. Bon, pour finir, un petit kiff juste pour moi. Est-ce que tu pourrais dire en français « Je t'aime, Coralie » Could you say in French, je t'aime, Coralie? Je t'aime. Coralie, Coralie. that's her name. Coralie? Oui. Yeah. Ok. Je t'aime, Coralie. Ah, yes. I can die now. Coralie. No, Thanks. no, you don't die yet. We have to talk after. Attends, ok, Ne meurs pas tout de suite, on va parler après. De retour dans le Boom Night Show, on est toujours avec Sean Paul, Some Give It To. Je te fais bien. Someone give it to. Someone give it to. Yeah. Someone give it to. To my girl. girl. 5,040 top charting. On va tell them c'est cool, man. SP, man. C'était Sean Paul. Freestyle, yes. Bon Sean, je te laisse aux mains de Gianni, c'est le check-up de Gianni. Alors Sean, t'arrêtes pas de faire des duos, je te propose des idées de featuring, tu me réponds par oui ou par non. So he wants to suggest you a few featurings, so you say yes or no, okay? Okay. Cool. Justin Bieber, Yeah. Yeah, yeah. Rebecca Black, Rebecca Black. Friday, Friday. Yeah. Yeah. and Michael Jackson. Oh. Yeah. Bon Sean, on va voir si t'es un mec normal, tu réponds là aussi par oui ou par non. He wants to know if you're like a regular guy, so he's gonna ask you some questions. You say Okay. yes or no again. Est-ce que tu te grattes les couilles devant la télé? Do you scratch your balls in front of the TV? I scratch my balls on a regular basis. Once every 20 minutes, I think, you know. Just to check. Il le fait à peu près toutes les 20 minutes devant la télé. Like me, like me. Est-ce que tu vas sur des sites porno? Do you visit, how do you say that? Porn. Websites for adults. Oh yeah, yeah, man. I got good iPod porn too. It's good. Et Ouais, enfin, il a tous les trucs pour y aller. une dernière question, la plus importante. Est-ce que tu pisses dans le lavabo? Do you sometimes piss in the sink? Like the other guy. You know, it's convenient sometimes, yeah. But I think that was more when I was a little kid. And not now. But I have pissed in a sink, yeah. Ah ouais? Il dit que c'est assez pratique. Il le fait quand petit, il évite un peu maintenant. Sean, quand t'as envie de faire une grosse soirée, quelle grosse resta t'invites? Tomorrow you're throwing a huge party. Yeah. Which celebrities do you invite?
Anyone that wants to come, you know, I like people. If you're a celebrity, I like you, but if you're not, I like you too, so, you know what I mean? Come true. Yeah. Yeah. J'invite tout le monde, moi j'aime tout le monde et que tu es une célébrité ou pas, de toute façon j'inviterai tout le monde. Ok, justement, bonsoir, t'es encore à Paris. Où est-ce que tu vas à Paris et tu m'emmènes où ce soir? So you're staying in Paris tonight, right? Yeah, we stay. What you doing tonight? And he wants, you know, just invite him. Probably. Okay. What you doing? Tonight, we're gonna break down Paris brick by brick, and then we're gonna build it up back to be a bigger city tomorrow. So if you come into party, let's do it. Okay. Alors, thanks for that. Il va démonter Paris pierre par pierre. Donc ça va être une très très grosse soirée et si tu veux venir, bah t'as intérêt à venir. Ok, je suis chaud. Ouais. Et enfin pour finir, bon, on est en France, il n'y a pas de bip, pas de censure. Est-ce que tu peux dire pendant le temps que tu veux, toutes les insultes qui se passent par la tête, genre motherfucker, bitch, shit, shit, ass. Vas-y, c'est à toi de jouer. He says you're in France, so you can say pretty much anything you want in English. So Okay. can you like insult them? Insulte-moi. Yeah. Okay. Supreme. Brethren, I tell you a long time, stop disrespect me. See, so go suck your mother with straw. Stop going like an idiot. See? John. Ils t'enchaînent. It's cool. You look, my friend. Bon, Sean, avant de te laisser, un petit Got to Love You a cappella pour tes fans français, c'est possible? Could you sing a little bit of Got to Love You? Hey yo, I got to love you, friends. I love you, yo, I got to love you. I got to love you. Got to love you, Paris. I love you, said I got love you. I got to love you. Girl, me no steal like them boy, they will put you down. Rather lift you way up high up off the ground. For them fear them and a king, a clown. Only thinking about themself alone. Listen me keen, oh baby telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose up round me alone. I give it the love for moan and groan. I mean, I take all the girls around Paris. Let them